ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਿਓਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈਲੋਵੀਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 151 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਤਾਇਆ ਸੋਗ। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में हुए दो धमाके। हादसे में घट्टो-घट्ट 100 लोगों की मौत। धमाके में करीब 300 लोग जख्मी। अमरीका में भारत के राजदूत तरनजीत संधू ने कोलंबिया में इंडिया एट 75 कॉन्फ्रेंस को किया संबोधन। इंडो पैसिफिक खेत्र में भारत अमरीका संबंध होए होर मजबूत। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूसिया विरुद्ध होर नवीं पाबंदियां का किया ऐलान। दक्षिणी कोरिया की राजधानी सियोल में हैलोवीन दौरान भीड़ वालों तंग गली में वड़न की कोशिश करने तो बाद मची भगदड़ में मरण वालों की गिनती बढ़ के 151 हो गई है, जबकि 82 होरां दा इलाज जारी है। अधिकारियों ने जानकारी दी है। इस घटना कारण पूरी दुनिया में सोग की लहर है। ब्रिटेन के नवे प्रधानमंत्री चुने गए ऋषि सुनक, अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन और कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत कई ग्लोबल नेतावां ने इस घटना से सोग जताया। भगदड़ कारण कई लोगों को दिल का दौरा पिया। उन्होंने सीपीआर देने तो बाद हस्पताल दाखिल कराया गया। इस हादसे में 46 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकियां नूं हस्पताल में मृतक ऐलान दिता गया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में शनिवार हुए दो कार बम धमाके में घट्टो-घट्ट 100 लोग मारे गए तो मरण वालों की गिनती वधन का खदशा जताया जा रहा है। धमाके में करीब 300 लोग जख्मी हुए सन। अजे तक किसी भी समूह ने इन हमलों की जिम्मेवारी नहीं ली है। हालांकि सोमालिया सरकार ने हमलों लिए अलकायदा नाल जुड़े अल शबाब अतवादी समूह से दोष लगाया है, जो राजधानी में लगातार हमले कर रहा है। अक्तूबर 2017 में इस थां ते हुए ट्रक बम धमाके में 500 लोग मारे गए सन। 5 साल पहला भी इस थां ते वड्डा धमाका होया सी, जिस विच 500 तो वध लोग मारे गए सन। अमरीका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत अमरीका दरमियान संबंध लगातार मजबूत होए ने अते इंडो पैसिफिक खेत्र में दोहां देशां दे इकट्ठे आउण नाल दुवल्ली रणनीतिक भाईवाली नूं नवां हुलारा मिलिया। तरनजीत संधू ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर्स में इंडिया एट 75 कॉन्फ्रेंस दौरान भाषण दौरान यह टिप्पणी की है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन विचकार लगातार संपर्क और मंत्री पद्धर से चल रहे विचार वटांदरे ने संबंधों को समुची दिशा प्रदान की है। तरनजीत संधू ने कहा कि असं अपने नेतावां के दृष्टिकोण को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। साडे दुवल्ले संबंध तेजी नाल अगे वध रहे हैं। दुनिया की सब तो खतरनाक जेलों विचों एक ग्वातानामो बे विच करीब 20 साल बिताउण तो बाद एक पाकिस्तानी कैदी नूं रिहा कर दिता गया है। सैफुल्ला प्राचा नूं अमरीका ने 2003 विच अलकायदा नाल संबंधां दे शक विच बैंकाक तो हिरासत विच लिया सी। उसते मुकदमा भी नहीं चलिया। अमरीका ने 2003 विच थाईलैंड विच पाचा नूं फड़ लिया ते सितंबर 2004 तो ग्वातानामो विच रखिया। वाशिंगटन ने लंबे समय तो दावा किया है कि वह जंग के अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत बिना किसी दोष के अणमिथे समय लिए कैदियों को रख सकता है। नवंबर 2020 में प्राचा शुगर और दिल दी बीमारियां समेत कई बीमारियों तो पीड़ित समीक्षा बोर्ड के सामने 8वीं बार पेश होया, जो कि राष्ट्रपति बराक ओबामा की अगवाई में उन्होंने कैदियों की रिहाई को रोकने की कोशिश करने लई स्थापित किया गया सी। जर्मन सरकार बालगां लई मनोरंजक भंग की एक निश्चित मात्रा नूं जायज बनाउण लई सहमत हो गई है। हालांकि इस कानून के पेश होने तो पहला जर्मनी सरकार नूं यूरोपी संघ के कानून नाल तालमेल स्थापित करना होएगा। यूरोपी देशों में जर्मनी अजिहा पहला देश है जो गांजे नूं मंजूरी देवेगा। चांसलर ओलाफ स्कोल्स की कैबिनेट ने गांजे की निश्चित मात्रा नूं जायज करने की प्रवानगी नूं मंजूरी दे दी है। इस तो बाद जर्मनी के सेहत मंत्री कार्ल लाटरबैक ने बालगा दरमियान गांजे की सीमित वंड की इजाजत देने की योजना का ऐलान किया। रुक कर लेने कैनेडा जगत दीआं कुछ खास खबरां वल।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰੂਸੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਰੂਸ ਤੇ ਪੇਚ ਕਸਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੂਕਰੇਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਅਨੰਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। 9 months ago this week, Russia launched a brutal and bloody invasion of a sovereign, democratic nation. They violated the post-World War II order and stability that has, for decades, upheld our peace and allowed so many people to prosper. They have murdered innocent civilians. All of you here know this better than anyone. When horrible images flash on the TV screen or in your social media feed, you're seeing places you know all too well. Maybe you lived there once. Maybe your cousin does. Maybe your great-grandparents left these places 100 years ago to come to Canada. Today, all Canadians are learning the names of these towns and cities for all the worst reasons. Bucha, Izium, Irpin. I saw the devastation of Irpin with my own eyes when I visited in May, and I will never forget it. Witnessing the homes destroyed and the neighborhoods shattered. Our hearts break for the lives lost, the lives ruined, and the people fleeing to safety. Over 105,000 Ukrainian nationals have arrived in Canada under the special immigration programs we launched in February. Thousands of them arrived and settled here in Manitoba. And today I can announce that we are adding 35 more individuals to that list, including influential leaders of the state-owned energy company Gazprom, and sanctioning 6 energy sector entities. We will continue to tighten the screws on anyone abetting this illegal invasion. And we intend to impose new sanctions on members of the Russian justice and security sectors, including police officers and investigators, prosecutors, judges, and prison officials, anyone involved in gross and systemic human rights violations against Russian opposition leaders. Putin's war machine cannot be permitted to act with impunity. Its war crimes cannot go unpunished. That's why we're working closely with the International Criminal Court to support its investigation into the atrocities committed in Ukraine. As part of this, Canada has sent a team of highly specialized RCMP officers to The Hague. Canada will continue to do all it can to hold Putin and his enablers responsible for their illegal and unjustifiable invasion. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਬਰੋ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਸ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ $5.91 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਮੰਤਰੀ ਪੌਲ ਕੈਲਨਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵਾਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੇਲੋੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। So look, as you know, I've said it on a number of occasions, our government is taking extraordinary actions to fix and improve long-term care across the province of Ontario. It is built on 3 pillars, and the first pillar we're talking about, of course, is improving staffing. MPP Smith talked about this. We are providing over $4.9 billion to improve staffing in long-term care so that we can get to a North American leading 4 hours of care per resident per day. Now, what does that mean? That means hiring an additional 27,000
healthcare workers for long-term care homes, specifically in the province of Ontario. It is also a recognition and an acknowledgement of the extraordinary work that your teams have done, not only over the last few years, but in the many decades leading up to this announcement that we had made. And again, I thank you for all of that. The second pillar, of course, is driving better quality through better enforcement across the province of Ontario and more transparency with respect to long-term care. We are hiring more inspectors. We have the highest inspector-to-home ratio in North America, and we are working with our homes to ensure that the quality of care that you expect in your home is the highest that it possibly can be. And of course, we are building modern, safe, and comfortable homes across the province of Ontario in every region of the province of Ontario. So there is a lot going on in long-term care, a lot that we have to look forward to. But today I am here to announce specifically that we are investing an additional $5.9 million to expand our innovative behavioral support units program. Now this funding will create 4 new behavioral supports units, also known as BSUs, in 4 long-term care homes across the province. Now these BSUs, they provide safe, quality care to residents with dementia and other complex care needs. As Ontario's population ages, the demands and the complex care needs continue to grow, and this will help support that better quality of care that is so important. Now, the BSUs address residents' unique needs by offering specialized and increased staffing, a tailored environment, focused behavioral assessment, and enhanced care planning. The 4 new BSUs, comprised of 79 specialized beds, are in areas where more specialized supports are needed. 2 are in Scarborough, and of course 1 is right here at Bendale Acres, and 1 is at Extended Care Rouge Valley. 1 will be at Georgian Manor Home for the Aged in Penetanguishene, and 1 will be at Lake Ridge Gardens in Ajax. Now, today's announcement is part of a $9.5 million investment to expand BSU programs across the province. There are already 62 specialized BSU units in Whitby, Mississauga, and in St. Catharines. So that's a total of 141 BSUs directly funded by the government. And additionally, there are 181 specialized BSUs in 9 BSUs, that are funded through Ontario Health. So that's a total of 322 specialized beds across 16 BSUs. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘੀ ਵਿੱਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਓਟਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਮੇਤ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.9% ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। Economy is slowing down, and the Canadian economy is slowing down. That is the natural, indeed, the intended consequence of the interest rate increases by the Bank of Canada. And it was important for me today to be candid about that with Canadians. We absolutely understand that affordability is a real challenge for Canadians right now. And that is why we acted with alacrity when the House came back from the summer recess. We proposed a doubling of the GST tax credit, and I am really pleased that that legislation ultimately won unanimous support in the House of Commons. It took a little bit of time, but we got everybody else on board. And that legislation received royal assent yesterday. That means that we will be able to quickly provide some inflation relief for the Canadians who need it the most. It will reach 11 million households. A family of 4 will be getting nearly $500. Single Canadian, more than $230. Seniors, on average, $225.
The fact is that the government simply cannot compensate every single Canadian for every single additional cost imposed by elevated global inflation. If we were to try to do that, we would be pouring fuel on the inflationary flames. We would just be making the Bank of Canada's job harder and ensuring that inflation lasted longer and that rates went up even higher. And so what we're doing now is charting a balanced economic path. We are acting with compassion because we know a lot of people have it hard right now and they need our support. But at the same time, we're being very careful that the measures we put in place are targeted and are fiscally responsible, because we want to get past this inflation as soon as we can. And we know that part of the way ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। And I acknowledge, first and foremost, that we are gathering on Treaty 1 territory, the traditional lands of the Anishinaabe, Cree, Oji-Cree, Dene, Dakota, and the birthplace of the Métis Nation. Today and every day, we reaffirm our commitment to meaningful reconciliation. Canadians and Ukrainians are united by deep historical bonds. In our parliament, in our towns and cities across this great land, Ukrainian Canadians are grieving. They're grieving for their motherland, they're grieving for their families, their friends, their towns and cities. And one of the reasons why I so wanted to come here today was to salute you for being united in our efforts to support Ukraine during these turbulent times. And as the Prime Minister mentioned, Canada and Ukraine aren't just close partners. We are friends. We are friends who share the value of democracy and the value of freedom. And Putin's full-scale, unjustifiable invasion of Ukraine is a direct attack on the same values that bring us here today and that unite us every day. In the face of Putin's unprovoked war on Ukraine, what I have seen is incredible strength and courage and resilience. That is what I know of Ukrainians. That is what I think of when I speak with Ukrainians. That is what it drives me every day to shore up whatever aid we can deliver for Ukraine. Because Ukraine will win this war. And in the process, Ukraine will win this war. And in the process, Canada will continue to provide support in the short, the medium, and the long term for however long it takes. That is the resolve of the Government of Canada. Let me say a word about military equipment. Russia's illegal invasion of Ukraine is entering its 9th month. In recent months, we have heard that the armed forces of Ukraine have made remarkable progress, reclaiming Ukrainian territory, pushing back Russian forces in the north, in the east, and in the south. And when I am being briefed,
That is the positive that I hear, the gains that Ukrainians are making every day. Speaking to that resilience. ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ 3 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਮਕਾਨ, ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗਾਰਡਨ ਜਾਂ ਲੇਨਵੇ ਹਾਊਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਹਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਘਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਬਾਦੀ ਵਧੇਗੀ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਯੂਨਿਟ, ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 3rd ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਗਾਰਡਨ ਸੂਈਟ ਜਾਂ ਲੇਨਵੇ ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੈਕਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੈਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। 2 ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਸਕੈਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਆ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਂਟੇਬਲ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘਟੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਯੂਨਿਟਸ ਲੈਣ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਕਮ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰजेस ਹੋਣਗੇ ਯੂਨਿਟਸ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੀਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3rd ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 2 ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਨੇ ਮਾਈਨਰ ਵੇਰੀਐਂਸ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੱਢਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ 10ਵੇਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਈਨਰ ਵੇਰੀਐਂਸ ਕਿਉਂ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼, ਅਨਈਵਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਊਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਨਵੇਂ ਆਏ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ 3-3 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਨਵੇਂ ਆਏ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿਣਾ 4-5 ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ 3 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਮਸ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਸਸਤੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੁਪਲੈਕਸ ਟ੍ਰਿਪਲੈਕਸ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਮਮ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆਪ ਜੌਬ ਕਰਦੇ, 2 ਕਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ 2 ਕਾਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਲਿਮਟਿਡ ਆ ਨਾ ਲੋਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਯੂਨਿਟ ਬਣਾ ਦੇ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਊਗੀ? ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਰੋਜ਼ਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੇਡ ਰੋਜ਼ਸ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਾਰਟ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ $90 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਦਾਨ 2014 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ $130 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਫਾਰ ਸਿਕ ਚਿਲਡਰਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਲਥ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਸਥਾपित ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। इस गिफ्ट के साथ हम ऐसी चीजें कर सकते हैं कि पहले नहीं कर सकते थे। जैसे हम जो लोग पेशेंट को देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो जो डॉक्टर्स जो बच्चों को और बड़ों को केयर करते हैं, उनको हम इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट्स और जो बायोलॉजिस्ट जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं उनको मिला के टीम्स बनाते हैं ताकि न्यू ट्रीटमेंट्स, न्यू डायग्नोसिस, टेस्ट्स इजाज कर सकते हैं। So I was diagnosed with a form of heart failure 4 years ago, and through the Ted Rogers Center for Heart Research, I have been very well equipped as a patient. I am monitored daily remotely, so I have a nurse that triages me if I require care immediately, which is wonderful. I'm also part of genetic studies.
So as a patient, it really gives you hope for your future that such incredible, innovative things are happening that is truly advancing cardiac care. देखिए, दिल की बीमारियां जो हैं वो सब लोगों को होती हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के जो लोग होते हैं उनमें बाकायदा ज़्यादा दिल की बीमारियां होती हैं। ये जो फंड्स डोनेट हुए हैं इनके साथ हम स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो आजकल प्रोजेक्ट्स जो हम कर रहे हैं उनको स्केल कर सकते हैं। जैसे अगर जो काम हो रहा है सिर्फ टोरंटो में हो रहा है, अब वो पूरे मुल्क में होगा। ਅਗਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਖਣੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਭਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਫਾਰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 173.9 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 175 ਸੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।